Hi guys, it's me. I will show you today another way how I use this beautiful all over the card stamp, and this time I will use it partially for the background and on a tag. That's a watercolor paper, heavy watercolor paper, and I always cut my tags myself. Why should I buy them? Because I can then decide what paper I want to use. I really prefer that. So this is the stamp. Most of you, when you're watching my videos regular, know it already, because I've done 2 or 3 different cards now with different techniques, or I put the focus differently on it. So this time I will stamp it and heat emboss it with black embossing powder, partially on that tag. So, hallo ihr Lieben, ich werde euch heute ein weiteres Beispiel zeigen, wie ich diese All Over the Card, diesen Stempel benutze. Ich habe ja schon einige Beispiele gezeigt und diesmal benutze ich es hier auf diesem Tag. Ich mache mir meine Tags immer selber, weil ich eben gerne auf Aquarellpapier auch zum Beispiel arbeite. So kann ich dann immer bestimmen, was ich benutzen möchte. Und diesmal benutze ich es nur teilweise hier. Und ihr seht, da habe ich jetzt so Spitzen drin und die Kanten, die will ich natürlich nicht behalten und gehe dann einfach mit einem Pinsel drüber und entferne die, damit es auch ein bisschen weicher ist und fließender. Mit diesen Spitzen und den Kanten, das sieht ja furchtbar aus. Aber das war klar. Das funktioniert aber so ganz gut. I remove the hard edges and the tips on top, because I didn't want that, of course not. But that's what you can do. Use your brush, or a brush is the most simple way to remove stuff like that. I have a bit of stray particles here and there, but I don't mind. It will be a distressed tag anyway, so it adds to the texture. Ich habe jetzt hier natürlich noch so ein paar Krümel hier und da. Da habe ich mich aber jetzt letztendlich nicht mit abgefunden, oder habe ich jetzt letztendlich mich nicht drüber geärgert, weil es wird eh sehr distressy und da hast du eben noch ein bisschen extra Texture. Und was ich wollte, erst hatte ich mir überlegt, so ein Aquarellmedium zu benutzen, Wasserfarben oder so, aber dann habe ich mir gedacht, nee, die Gelatos, die habe ich jetzt schon ewig nicht mehr benutzt. Und deswegen habe ich erst eine Schicht Gesso draufgepackt, aber eben von den embossten Stellen habe ich das mit einem Babytuch wieder, Baby Wipe oder wieder weggenommen. I thought at the beginning I wanted to use watercolor, and therefore I didn't gesso it before, but then I thought I haven't used gesso or gelato since ages, and that's why I put a layer of gesso on top and removed it mainly from the embossed areas, of course. And I use my favorite colors are yellow, orange, green, and a bit of turquoise. And here in the middle of the roses I use black. What I now saw is that mold. I'm not sure about that. I mean, I didn't use them for a really long time, but they all have it now. I think it's my own fault. I left them too. I don't know how long I didn't use them. Very, very long. So, ich habe ja gesehen, habe jetzt meine Lieblingsfarben hier benutzt, und das eben war, irgendwie ist mir da aufgefallen, dass ich da so weißes Zeug drauf habe. Ich befürchte ja, meine Gelatos sind jetzt schimmelig, aber das ist, glaube ich, meine eigene Schuld. Ich habe die ewig lange nicht benutzt. Okay, hier kommen jetzt noch mein Script Stamp drauf. So, und dann habe ich mir überlegt, erst wollte ich das Herz nehmen, das seht ihr da links schon, aber dann habe ich habe ja diese Stanze mit diesen, das heißt Thorn Swirls, und ich habe mir gedacht, Mensch, das passt super zu diesen Rosen irgendwie, und dann habe ich das in schwarz ausgestanzt und wollte dann so die Rosen halt nehmen, und habe dann aber gesehen, dass diese Negativteile auch super dazu aussehen, und die verteile ich jetzt so schön auf dem Tag. I use this die, and that's
it's called thorn swirls. I think it's swirls. Yeah, it is thorn swirls. And actually I wanted to use the flower parts, wanted to cut them out, but then I saw that these negative parts are looking great as well, so that's why I use them as well. And here I try to find out how to arrange them, how it looks best, and yeah, and that's it. I glued it down already, and then yeah, there was something white missing because it was already black on it. It was very, very busy in the background, and this black the die cut pieces, they didn't show up properly. So that's why I go over with my Posca white with dots. And when you don't know what to do, make dots or circles, that always works. So ich habe jetzt gedacht, dass die haben nicht richtig, ja, man konnte die nicht richtig sehen oder die standen nicht hervor richtig. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich da mit dem Posca noch weiße Punkte drauf. Also wenn du nicht mehr weiter weißt, was du machen sollst, Punkte und Kreise, die gehen immer. Also das funktioniert, waren ja eh schon Kreise. Und jetzt mache ich den Tag ja komplett mit einem Loch und dann so ein Lochverstärker. Und dann kommt noch ein Eyelet durch und dann ist es komplett. Ich habe das auf schwarz gemattet, weil ich das eigentlich immer wunderschön finde vom Kontrast. You know, I matted it on black cardstock just for the contrast. I really like that, and to pick up the black from the tag, of course. And here it's the hole with the eyelet and this hole thingy around the hole. I don't know what you call it actually, but this tag hole thingy. And yeah, I had just this die handy, this happy, and I thought, oh yeah, use that. And then I will, of course, I leave it white actually. I will use my thingy again. I don't know what it calls, where you can, this one here, where you can die cut in the middle of a card. And I thought, I will use that with this lettuce. Ich habe dann hier das Happy, die Stanze hatte ich hier rumliegen, habe ich mir benutzt und dann habe ich gedacht, so Happy Me, das ist genau das Richtige. Habe dann hier diese Dinger benutzt, wo man eben so mittig stanzen kann. Erst war es mir zu weit auseinander und dann eigentlich zu eng. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, eigentlich gefällt mir das. You know, I thought that the first one was too far apart, but then this one was too close. But at the end I thought, no, that looks great. It's different. And I will leave it like that. So I decided then I will put it on top of each other, but the me, of course, didn't show up properly. That's why I put something black behind it. Didn't wait until it was dry and messed it up, of course. But that's not a problem. I go over with a white Posca afterwards and fix it. I'm always out of camera here. I'm so sorry, but I always say that when I'm in my flow, I forget everything around me. So ich habe dann hier natürlich nicht warten können, bis ich die schwarze Farbe, bis die trocken war, musste dann natürlich sofort loslegen und habe es versaut. Aber da es ja weiß ist, ist es kein Problem mit dem weißen Posca drüber. Und schon war es behoben. Jetzt gibt es noch ein paar, ja, um die Ränder ein bisschen schwarz, einfach um ein bisschen mehr Tiefe reinzukriegen. Und ich klebe es zusammen. Und das Nie kommt eben auf das Happy. Das fand ich einfach in dieser Clusterbildung wesentlich schöner als drunter. Und dann kommt natürlich jetzt noch ein Kordel rein, ein Juteband und dann war es das schon. You know, that's the last bit I put into is a thingy here, and I cut it off and I will put a bow in, and that's it then. Afterwards you will see the close-up coming and the pictures, of course. I will make the bow. And I really prefer using this organic stuff, you know. I'm not into ribbons actually. I'm not a ribbon person. So that's what I prefer. Ich bin jetzt nicht so ein Schleifchen-Typ. Also hier so mit Bändchen und Bänder und mag ich einfach nicht. Ich finde diese Jutebänder wesentlich schöner. Okay, so jetzt kommt das Close-Up
guys, I say thanks a lot for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be very, very, very much appreciated. I hope I will see you soon with my next video. Until then, I wish you a fantastic time. Bye, guys. So, ich danke euch ganz, ganz lieb fürs Schauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet was mitnehmen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und auch über einen Kommentar würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Ciao, ciao.